এখানে আপনি বিউএসডি টোকেনে ক্লিক করেন। না ভাই, ব্যাগে যান, ব্যাগে যান, বিউএসডি টোকেনে ক্লিক করেন, বিউএসডি টোকেনে ক্লিক করেন। 2 নাম্বারটা? জি। রিসিভে ক্লিক করেন, কপি, কপি গ্রুপে গিয়ে পেস্ট করেন। হ্যালো মুস্তাফিজ ভাই, হ্যাঁ গ্রুপে দেন দিয়েছে মনে না, পেস্ট করেছে মনে বিউএসডি টোকেন। হ্যালো, আচ্ছা গ্রুপে গিয়ে পেস্ট করেন। দিছি ভাই, দেখেন সোয়াপ করতে হবে, আবার সোয়াপ করতে যায় মেলা, সোয়াপ করতে 50 সেন্ট কাটে। 34 সেন্ট মানে 40 টাকা কাটে, তাই না? বুঝলাম। জি ভাই, কই গেল লিঙ্ক? ভাই আসিস তো, বলেন। ইয়া কই দেখি, ইয়া এ, মাথা ঠিক নাই রে ভাই। আমাকে লিঙ্ক দাও তো, দিছো? এ পাইছি। অ্যাড্রেস দিছে ভাই তার। এইটা অ্যাড্রেস না? এটা শেষে 997, জি, 997 এইটার তার অ্যাড্রেস এখন যে দিছি। তার অ্যাড্রেসই দিলাম। জি, দেও, সমস্যা নেই, দেন। হ্যাঁ, হ্যালো, জি, জি বলেন। কে কথা বলতেছে? কে? বুঝতেছি না আমি। আপনার মাথা ভাই উল্টা পাল্টা কাজ করতেছে 997 না? ভাই। এইমাত্র গুফরে যে ইটা দেওয়া হলো, এটাই রাফায়াত ব্যাট। এ ভাই, আমার মাথা ঠিক নাই, আমি বলতেছি 99 কিনা 997 নাকি? হ্যাঁ হ্যাঁ, 97। হ্যাঁ, 997। হ্যাঁ, ব্যাগে যান রাফায়াত ভাই, ব্যাগে যান ভাই। এখানে রিফ্রেশ দেন, রিফ্রেশ করেন আজ আমি বের হইলাম ভাইয়া, ভাই। দিয়ে দিছি। ভাই সবগুলো দিছেন? হ্যাঁ সব আছে, রিফ্রেশ করো। রিফ্রেশ দেন। হ্যাঁ, এখন ব্রাউজারে আচ্ছা বেরোন, সমস্যা নাই। ব্রাউজারে দেন ভাই, ভাই এখান থেকে দেখেন ব্রাউজার, লেখেন উপরে এফ ও আর এস এ জি ই ডট আই ও সার্চ করেন। উপরে দেখেন ইথেরিয়াম অপশন আছে, ইথেরিয়ামে চাপ দেন। বিএনবি স্মার্ট চেঞ্জ রেজিস্ট্রেশন, রেজিস্ট্রেশন বিউএসডি কানেক্ট। এখানে ওয়ানটা কেটে দেন উপরে 10 কি দিব? লিখেন 10 10 58 58 79 79 2 2 দেন 2 দেন 2
এখন নিচে গিয়ে দেখেন অ্যাপ্রুভ বিউএসডি। কিবোর্ডটা সরান। এই যেটা হ্যাঁ, অ্যাপ্রুভ বিউএসডি। কনফার্ম। কন্টিনিউ এনওয়ে। ওয়েট। রেজিস্ট্রেশন। অ্যাপ্রুভ। দিলাম তো ভাই। কন্টিনিউ এনওয়ে। আবার দিব? কন্টিনিউ এনওয়ে দিতেছেন? ওয়েট করেন, ওয়েট। অ্যাক্টিভ XXX। লোডিং হইতেছে তো ভাই। আচ্ছা, হোক। আচ্ছা, আপনি উপরে ক্রস অপশনে দিয়ে কেটে দেন। এখানে হ্যাঁ, ক্রস, উপরে ক্রস। হইতেছে না তো। আমার মানে আপনি সবগুলা ট্রাস্ট অর্ডার থেকে বেরিয়ে যান, একবারে রিফ্রেশ করেন। কেটে দিব সব। জি, কেটে দেন। এখন ঢুকেন। ব্রাউজারে যান। কোথায়? ব্রাউজার লেখেন forsage.io। ঠিক আছে ভাই। জি, .io সার্চ। উপরে ইথেরিয়ামে ক্লিক করেন। বিএনবি স্মার্ট চেঞ্জ। সাইন ইন। লগ ইন বিউএসডি। log into your account. Sign in. Return to your account. নিচে যান। এখানে অ্যাক্টিভ XXX, অ্যাক্টিভ ফর 8 বিউএসডি চাপ দেন। অ্যাক্টিভ ফর 8 বিউএসডি। অ্যাপ্রুভে দিব? জি জি। কনফার্ম। জি, কনফার্ম। অ্যাপ্রুভ বিউএসডি চাপ দিয়েছেন। দিছে, লোডিং আছে। অ্যাক্টিভেট। হ্যাঁ, অ্যাক্টিভেট ফর 8 বিউএসডি চাপ দেন। অ্যাপ্রুভ। অ্যাপ্রুভ।
ওকে ওকে দিব? জি ওকে। অ্যাক্টিভ ফর 10 বিউএসডি। নিচেরটা না, এক্স গোল্ড? জি অ্যাপ্রুভ। অ্যাপ্রুভ। কনফার্ম। অ্যাপ্রুভ ফর 10 বিউএসডি। অ্যাপ্রুভ দিব ভাই? জি অ্যাপ্রুভে দেন। ওকে উপরে যান, উপরে আরো যান, সেটিংসে ক্লিক করেন। কোথায় ভাই? আইডি নাম্বার দেখতে পাচ্ছেন, আইডি নাম্বার আমার সেটিংস। সেটিংস, সেটিংস কোথায়? 112 দেখেন, 112 65 80 এরপরে সেটিংস। এই যে ভাই, এই যে নিচে যান, নিচে যান, আপনার ছবি দেন একটা। এই যে উঠবো, আর একটু উঠবো টেন, এই যে এখানে একটা ছবি দেন। ভাই ছবিতে মোবাইলে নাই। আচ্ছা একটা দিতেছি দেখি। যে কোনো একটা দিলে হবে? হ্যাঁ যে কোনো দিলেই হবে, সমস্যা নেই। আচ্ছা পরে দিয়েন, সমস্যা নেই, ইচ্ছা মতো আপনার। আচ্ছা ঠিক আছে, ছবি পরে দিব। অ্যাকাউন্ট খোলা কমপ্লিট।